na ZBC ambao walisimama kutoa salamu zao. Magufuli, during the time of the coronavirus that was in last year, did not lock down the country. He was thinking of his people, the common mwananchi. He did that. Wataungana na familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli kuelekea kule katika makaburi. Huyu ni Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na viongozi wengine mbalimbali wataambatana nao kwa ajili ya kwenda kusindikiza mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli katika nyumba yake ya milele. Mtazamaji, tukijikumbusha mengi tu ambayo hayati Dr. John Pombe Magufuli ameyafanya, kwa kweli hatuwezi kuyamaliza, lakini tukumbuke tu kwamba alikuwa ni amiri jeshi asiyetikisika, asiyerudi nyuma kwenye mapambano ya vita, anayesimamia anachokiamini, jasiri na mlinzi mtiifu wa mali za Watanzania wote. Bado viongozi wanasubiri maelekezo kwa ajili ya kuelekea katika ndio maana utaona kila mmoja amesimama imara katika nafasi yake kuhakikisha kwamba tunamwenzi na kuyafuata yale yote ambayo ametuachia kipenzi cha Tanzania mpendwa. Now it's time for the national leaders led by the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, to proceed to the burial place that has been prepared for the final journey where the late Dr. John Pombe Magufuli will be laid to rest in eternal peace. Of course, much has been said concerning the late Dr. John Pombe Magufuli, whereas he is a person that was a God-fearing, but he also stood for the people of Tanzania from the get-go, for the common mwananchi, the one who hardly ever has a voice. In fact, he used to say over and over again that he's the president of the poor. We'll all agree to that. Always he was thinking of his people. The Tanzania from a third world country into a middle class income within just a short time. And of course that was achieved during his leadership. The late Magufuli has been described as a God-fearing, as I said before, and he was diligent. He was morally courageous. He had progressive vision. He has principled, centered vision. Magufuli demonstrated a selfless and people-driven leadership that continues to inspire the common mwananchi every now and then. Of course, he will live to be remembered here in Tanzania. As you can see, we are still proceeding to the burial place where the burial is to take place. Mtazamaji, wenzetu watakapokuwa tayari, Grace pamoja na Sam Mahila wataweza kutueleza ni kipi ambacho kinaendelea kule katika makaburi, kule katika kaburi ambapo atakwenda kuzikwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Lakini matumaini ya wengi ni kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amesema kila lililoanza basi atahakikisha kwamba linamaliziwa. Ni maneno ya mama hayo yenye matumaini wakati huo baba akiwa amelala usingizi wa milele. Hakika mama atakuwa tumaini la Watanzania kumwenzi hayati Dr. John Pombe Magufuli kwa vitendo. Mtazamaji wa TBC na ZBC, ni kwamba kama nilivyokuambia ni matumaini mama yetu na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan atawalea ama atatulea vijana wake, atawalea Watanzania wote katika namna
watakavyojiamini na kujenga uthubutu wa kizalendo kulitetea taifa. Haya, mtazamaji, moja kwa moja basi tunaungana na wenzetu Grace pamoja na Samahela kwenu huko. Naam, asante sana. Naam, mrefu basi pia mwili ama gari ama msafara niseme hivyo ambao umebeba mwili wa hayati Daktari John Pombe Magufuli nao utaanza safari ya kuelekea huko. Ilikuwa ni siku ama niseme bado ni siku ya simanzi, lakini pia hii misa mambo mengi yamezungumzwa hapa. Viongozi wetu wakuu wa nchi akiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ila hali pia viongozi wengine, viongozi wa staff wamezungumza mambo mengi sana kuhusiana na hayati Daktari John Pombe Magufuli. Ni hotuba ambazo zilitawaliwa na simulizi ambazo zinavutia, na pengine watu wengi wameweza kufahamu mambo mengi ambayo hayati Daktari John Pombe Magufuli ameweza kuyafanya akiishi na watu, lakini akitajwa kama ni kiongozi aliyegusa maisha ya mtu kila mmoja na kwa karibu zaidi. Lakini hivi sasa tupo naye kimwili, tupo naye kifikra. Mwenzangu naam, kama unavyosikia basi viongozi, kabla sija kuunganisha pia na mwenzangu hapa Grace Kingarame, lakini kama unavyoona ni misafara hiyo ya viongozi wetu wakitoka hapa wakielekea katika eneo la maziko. Napo huko sasa heshima zote zitatolewa za kijeshi, lakini pia misa itafanyika huko ya mwisho kabisa kumpumzisha mpendwa wetu Daktari John Pombe Magufuli. Grace Kingarame amefuatilia kwa karibu sana hizi hotuba na bila shaka atakuwa na yale ambayo ameweza kuzungumzwa, lakini Grace, kubwa zaidi ni kwamba hatutamuona tena kimwili, tutamuona na mitano mingine unatakiwa ufanye kazi ya kuachia watu legacy, wakukumbuke kwa lipi na kuacha alama. Naam, kuacha alama. Lakini kwa Dr. John Pombe Magufuli tutakubaliana kabisa pasi shaka, miaka yake mitano alifanya kazi, lakini pia aliacha alama. Na miongoni mwa viongozi waliozungumza ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, ambapo kwanza kabisa akawahakikishia wanachato, kama ulivyomsikia ule mzee wa Samuel Bigamba alisema haya, kuna mambo fulani aliwahi kuyasema mwenyewe Mheshimiwa Rais aliyekuwa Rais Dr. Magufuli, likiwemo la kufanya Chato kuwa mkoa. Mama Samia alivyosimama, la kwanza akaanza na ajenda za yule mzee, akasema anawahakikishia ahadi zote alizoziacha Dr. Magufuli, lakini pia zilizopo kwenye ilani zitatekelezwa. Na ndio maana akawaambia kamilisheni mchakato kwenye ngazi zote huku za halmashauri za mikoa, lakini zikija kule serikali itaangalia vigezo vinatosheleza, na kama vinatosheleza amesema hilo lazima litekelezwe. Na Mama Samia pia akamzungumzia Dr. Magufuli kwamba alikuwa mtu mwenye maono, lakini akawahakikishia Watanzania wote kwamba maono hayo, kazi na falsafa zake zitasimamiwa kuhakikisha kwamba hakuna kinachokwama. Kwa hiyo Mama Samia alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao walitoa nasaha zao, waliotoa salamu za rambirambi kwa Watanzania. Lakini mwingine alikuwa ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye kimsingi ndiye alikuwa mwenyekiti wa kamati ya mazishi ya kitaifa, akisaidiwa na Mheshimiwa Suleiman Ahmed Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kubwa ambalo alisema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Anwari ni kwamba Watanzania wametakiwa kumshukuru sana Mungu na kumuomba Mungu sana. Na kumshukuru kwa sababu gani? Kwa sababu alitupa zawadi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli, amshauma kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kuhusiana na msiba huu mzito wa aliyekuwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, mkemia mbobezi wa masuala ya kemia. Na akasema kwamba walifarijika sana kama taifa kwamba mataifa 17 yalishiriki katika kumwaga kitaifa, lakini leo hii katika mazishi mataifa mawili yameshiriki kuhakikisha wanamsindikiza katika nyumba yake, wenye imani ya tusemi ya milele, nyumba yake, kwa maana tunaenda kuzika kiwiliwili, lakini tunaamini roho yake inasherekea na malaika wazuri mbinguni kwa Baba. Na Grace, lakini pia mtazamaji wetu ambao unatupata hivi sasa, ni katika moja ya hotuba ambayo pia hotuba zote zilikuwa nzuri, lakini hotuba ambayo
kujaa, naweza nikasema furaha, lakini pia kutoa matumaini na hata simanzi. Kuna wakati mwingine ilikuwa ya rais wetu wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi, hotuba ambayo kwa hakika pia niliona hata kwa upande wa familia wakiongozwa na mama yetu Janet Magufuli alitabasamu. Unajua tokea msiba uanze huu kuanzia Dar es Salaam, utakubaliana na mimi Grace, lakini pia mtazamaji wetu alikuwa na majonzi sana, lakini hii leo mama yetu Janet Magufuli ile hotuba hile, lakini pia hata simulizi nyingine la hasa ya Alhaji Ali Hassan Mwinyi ilimfanya kidogo atabasamu, kwa sababu Alhaji Ali Hassan Mwinyi, unajua huyu ni mwalimu, lakini pia ni umri wake sisi wote hata tulikuwa katika misa takatifu tunamuita babu, na alizungumza maneno ambayo yalimgusa kila mtu, na akamtaja hayati Daktari John Pombe Magufuli kwamba ni kiongozi ambaye alifanya mengine makubwa katika miaka 40 wengine walishindwa kuyafanya, na kubwa ambalo alizungumzia ni kuhamia Dodoma, ambalo alitimiza yale ambayo alikuwa yapanga kuyafanya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wetu wa taifa. Kwa hiyo ni simulizi ambazo ziligusa Grace bila shaka hizi, na hata ya rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye alianza mbali akigusia urafiki wao na ukaribu wao na hayati Magufuli, mpaka picha ambayo hivi sasa imeanza kuenea katika mitandao ya kijamii alichogusia kwamba nilikuwa nikifika Chato naonana pia na mama Susan ambaye ni mama yake Daktari John Pombe Magufuli. Bila shaka ni simulizi ambazo unaizungumzaje kwanza hizo hotuba mbili na hasa ya Daktari Jakaya Kikwete? Tukianza na simulizi ama salamu za rambirambi za rais wa awamu ya 4, rais wetu mstaafu Dr. Jakaya Kikwete, mimi nasema alianza kuileta faraja. Watanzania wameendelea President of Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein, he expressed how he did know Dr. John Pombe Magufuli, the late Dr. John Pombe Magufuli, saying that his motto was truth and transparency. He recalled on the inauguration of the Tegeta-Bagamoyo Road, whereas he even pointed out saying that one day they'll come to use a taxi all the way to the intended place. And this is true that this has happened now. He also remembers that, knowing that he was a very committed leader, he also had a great trust in him. He also highlighted on President Samia Suluhu Hassan. He stated that he has no doubt, as he believes she's the right candidate and fit for the post, as now she's the President of the United Republic of Tanzania. She is not new to Tanzanians, as she has a fruitful record working within the system of the government of Tanzania. Talking of Dr. Jakaya Kikwete, the former president of Tanzania of the 4th phase government, he also expressed his concerns and how he could describe on the late Dr. John Pombe Magufuli. First of all, he also he pointed out on that he is a good speaker, but he had been lost of words. He had learnt of the untimely death of the late President Dr. John Pombe Magufuli with a deep sense of shock and sorrow. And his words, he never saw it coming. His expectations was for him to complete his tenure so as to also witness the good deeds that he accomplished for his country. He also pointed out that, saying they've come a long way with the late Dr. John Pombe Magufuli. They've been very close friends ever since. And he was one of the ministers within his cabinet by the time he was the president that he could trust in him, because he knew whatever he could instruct to be done, that was handled by him, definitely.
alipozaliwa hayati Dr. Magufuli, walipata pia nafasi pamoja na wakazi pia wa wilaya ya Chato kuweza sana hapa, na si tu wakazi wa Chato ama wilaya za kwenye hotuba za viongozi ambazo walizitoa ama salamu zao za rambirambi. Ulimzungumzia Dr. Kikwete. Dr. Kikwete unajua Dr. Kikwete na Dr. Magufuli walikuwa watani, kama ambavyo mwenyewe amesema pale, walikuwa watani. Kwa hiyo Dr. Kikwete anasema, watu wanasema eti simpendi JPM. Kweli? Labda JK mwingine. Na yeye alisema kwamba yeye ndo alikuwa jembe lake. Yaani popote ambapo penye corrugation yeye anaenda kutengeneza. Utata. Penye shida hivi yeye anarudi kwenda kupatengeneza. Na alikuwa anamuweka kwa maksudi kabisa kwamba nenda sehemu fulani nikatengeneze. Lakini alikuwa mwadilifu, mchapakazi, asiyependa uzembe na ubadhirifu. Na hilo alilisema sana hata kipindi ana mnadi ile mara ya kwanza kabisa ameteuliwa JPM. Alikuwa anasema, mlikuwa mnaniona mimi labda nacheka hivi, sasa nawaletea chuma na bulldozer. Na hilo Januari utaliona lilitokea. Dr. Magufuli katika utendaji wake wa kazi akaitwa majina mengi, kwemo chuma ambacho Jakaya alikitafsiri. Alikuwa chuma kweli kweli, lakini alikuwa ni mtu mwenye utu na muungwana sana kwa watu. Pengine watu unajua walikuwa hawaelewi ni kwa nini wakati ule wa utawala wa Dr. Jakaya Kikwete hayati Dr. Magufuli alikuwa anahamishwa wizara hii, kesho wizara hii, lakini leo ameweza kulifia, ametoboa siri. Katoboa siri ya kwa nini alikuwa anamhamisha, lakini katoboa siri ya mchakato mzima wa kutafuta mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi 2015. Maana wengi walikuwa hivi hili linakuwaje hili, lakini leo wakurugenzi wa mashirika na taasisi mbalimbali za serikali, lakini pia wapo mabalozi kutoka wawakilishi ama nisema balozi kutoka mataifa mbalimbali ambao wamefika hapa pia kuweza katika shughuli hii ya misa takatifu, lakini pia baadhi yao wakipata nafasi ya kuweza kushiriki pia hata shughuli za maziko. Na hii ni siku ya simanzi sana. Tarehe 17 ilikuwa ni siku ya simanzi na taarifa zilipotolewa, lakini hii leo ni siku ya simanzi kama ambavyo viongozi wetu wamesema. Nakumbuka pia Alhaji Ali Hassan Mwinyi alisema leo ni siku ya mwisho kumuona. Tutapata tu yale aliyofanya simulizi, lakini pia kifikra tutakuwepo naye. Kwa hiyo watu wengi wanatoka hapa akiwa na majonzi, lakini pia wakifarijika kwa hotuba ambazo zimeweza kutolewa zikionyesha matumaini. Hotuba ya naweza nikasema makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara Philip Mangula imeweza kuweka bayana kabisa kwamba mchakato wote wa ilani ya chama, mikutano yote since the time they started out in Dar es Salaam, whereas later on in 2 days in Dar es Salaam, and people were able to pay their last respects, and later on the body was flown to Dodoma for paying of last respects, and of course the state burial service that was conducted there, and later on flown to Zanzibar. That was on the 23rd. The public was also able to pay their last respects, and on the 24th the body was flown to Mwanza early in the morning. The public was also able in Mwanza to pay their last respects, and later on it was driven via road to Geita up to Chato, that is his homeland. As I can recall, much has been said concerning Dr. John Pombe Magufuli. Dr. Magufuli will be honored in this country and will be remembered in various ways, and of course in a positive way, whereas we all know that what he had done for this country. Dr. Magufuli always will be in the thinking of Tanzanians, and of course not only Tanzanians but Africa as a whole. As he stood for the people of Tanzania
from the get-go for the common mwananchi, the one who hardly ever has a voice. In fact, he used to say over and over again that he is the president of the poor. We can always remember during last year when the corona pandemic was all over the world, when Magufuli did not lock down the country, he was thinking of his people, the common mwananchi, exploitation of Tanzanians' wealth. He worked hard to build infrastructure that we are all witnesses in all places within Tanzania, and especially here in Dar es Salaam, that could be used by Tanzanians so we can start successfully among ourselves in Africa as a whole without the hindrance of unreliable roads and others. Utilizing well the natural resources that Tanzania has, Magufuli was able to develop Tanzania from a third world country into a middle-class economy within just a very short period of time. The late John Pombe Magufuli had also a progressive vision. He has principle-centered vision, demonstrated a selfless and people-driven leadership that continues to inspire the common mwananchi. Magufuli was one of the few leaders that believed in his continent's abilities. He despised and acted against corruption. He chose to be a true African statesman. We also witnessed natamani wananchi wagombane na serikali. Jambo hilo Mama Samia amesema hatokubaliana. To proceed. Magufuli, I can also see President pale atakapokuwa anawekwa kwenye nyumba yake ya milele. Kazi lakini pia maneno mengine mazuri alikuwa ni ya Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye alikuwa ni rafiki pia mkubwa na wa Rais Daktari John Pombe Magufuli. Yeye kikubwa alichosema Yoweri Kaguta Museveni, anasema wanapoondoka mashujaa wa Afrika kwa wenyewe, mashujaa waliosalia inachukuliwa kama ni changamoto, lakini changamoto hiyo basi wanabidi waitekeleze na waendelee kuenzi yale mema aliyofanya mwanamapinduzi mwenzao. Kwa hiyo alitaja wanamapinduzi wengine wengi Mikhail Cabral, akiwataja kina Hebert Chitepo na wengine wengi, akimfananisha basi Daktari John Pombe Magufuli na wanamapinduzi hao ambao hawatosahaulika. Mwili hivi sasa, msafara ndio huo, tunaondoka katika uwanja huu wa Magufuli wa michezo, na hii ndo mara ya mwisho kabisa uwanja huu kuweza na alikuwa na ndoto kubwa sana Chato na maeneo haya mbalimbali, lakini ndio hivyo, safari ya mwisho, wakazi wana majonzi makubwa katika safari hii ama katika msafara huu ambao wapo pembezoni mwa barabara hii ama eneo hili. Ni kweli, na uwanja huu tunaambiwa umeitwa uwanja wa Magufuli kwa sababu pia alikuwa na ndoto na alikuwa anapenda michezo, lakini leo uwanja unashuhudia ama unamuaga kwa mara ya mwisho na hatorudi tena. Mourners standing, trying to bid farewell for the last time, as now we are coming to the final touches, whereas he will be laid to rest in his eternal home. Kwa sababu katika kipindi chake cha utawala walikuwa karibu sana serikali. Popote pale alipokuwa yupo, popote pale alichokuwa anakifanya, iwe katika wilaya, iwe katika kata, mkoa ama kitaifa, viongozi wa dini ndio walianza
kutoa neno na kusali. Mtazamaji, unapoona hivi sasa ni wananchi ambao wamejitokeza. Hii sasa ni naweza nikasema ni salamu za mwisho kabisa Grace kwao, kwa mpendwa wao Dr. John Pombe Magufuli. Naam, ni salamu kuanzia shule ya awali mpaka kidato. And as of course people described him, various leaders saying he was a God-fearing, he was diligent, he was more shule serikali ambako kuna walimu, maana aliwekeza katika miundombinu, lakini walimu na vitendea kazi. Lakini akimaliza kidato cha 5 na 6 anaenda katika vyuo vikuu. Mikopo aliimarisha sana katika utoaji wa mikopo wa elimu ya juu Dr. Magufuli. Na ama kwa hakika kama mwenzangu Grace Kingarama alivyosema, hii leo ni siku ngumu sana na tunakwenda katika tukio gumu sana ambalo hakuna Mtanzania, hakuna mwana wa Afrika angependa tukio litokee, lakini ndio hivyo, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi. As a recap on the Chief Justice when he was conveying his condolence message on behalf of the Court of Justice of Tanzania and Zanzibar, of course, he expressed his feelings on how this has been difficult for them. Professor Ibrahim Juma, the Chief Justice, insisted that the history of the late Dr. John Pombe Magufuli is still in the making, as he had pointed out and earmarked many things to be done within the sector. Rehabilitation courts in kila kitu twende tu kwa sababu tunaenda. Ndio maana alisema hatukatai, sio kwa sababu hatutaki kupata chanjo, lakini tunataka ufafanuzi wa in his philosophy of HABARI too, whereas all Tanzanians are urged to work in order to honor him. Usiponisifu kwa kinywa chako nitainua mawe ya msifu. Usipokiri kwa kinywa chako nitainua mawe. Hata wanyama tutakutana, hata na mnyama atasema, na hilo linaenda na limeshatokea, kwa sababu alikataa kwa dhahiri ya moyo wake, alikataa kwa dhati ya moyo wake, na akasema Watanzania twende tukamwombe Mungu, kwa sababu hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Twende tukamwambie Mungu hili hapana. Twende tukamwambie Mungu kwamba hili hatutaki, kwa sababu wewe unaweza kuondoa. As you can see, still the convoy is heading to the burial place. Iliweka siku za kitaifa za kuomba, na likawezekana Januari. Sio kwa sababu sisi ni wajanja sana, kwa sababu Mungu ndiye mjanja wetu, na hilo limetusaidia tukaleta na hata mambo yetu ya tukaleta mambo yetu ya the Chato community still doesn't want to believe. They're still standing on sides of the road. To bid the last farewell, as this is his final journey, whereas they're heading to the burial place where he will be laid to rest in his eternal home. Dr. Jikinge Kikwete ambaye amesema rais aliyekuwa na hayati Dr. Magufuli alianza kusifiwa mapema kabla hata mauti hajamkuta. Mtazamaji wa TBC1, lakini pia Tanzania Safari Channel na mitandao ya kijamii, unatufuatilia popote pale ulipo duniani, uwe Afrika uwe Ulaya. Huu ni msafara wa mwisho. Aliposimama pia mkuu wa majeshi ya ulinzi General Venance Mabeo, kwanza alisema Mama Samia, wewe ndiye rais na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania wa Tanzania, kwa maana ya nchi mbili za Zanzibar na Tanzania bara. Sasa hilo lazima Watanzania tuseme Mungu asante, na ndio maana Mungu wakati mwingine anatuletea viongozi wenye maono na unabii, kwa sababu anajua ni taifa teule, taifa ambalo linanijua. Unajua sio rais Januari kiongozi wa nchi. Tumeona nchi ambazo zinatumia ubabe
zinatumiani mtu kwa sababu ameitwa rais anatumia mamlaka. Taashiria kwamba zoezi la mazishi na la kumpumzisha mpendwa wetu katika makazi yake ya milele yanataraji pia kufanyika. Na haya, hivi sasa basi ndo magari yakijipanga yakitarajia kuingia ndani eneo ambalo Chato. Haya, hapo kinachoendelea bado ni swala zima la itifaki kama nilivyokuambia, magari kupangwa vizuri na hatimaye msafara uweze kuingia ndani katika eneo la tukio. Naam, muda huu ambao sasa hivi unaingia katika eneo ambalo mpendwa wetu atapumzishwa kama unavyoshuhudia, na huku ndani pia shughuli nyingine bado kwa hiyo wakazi wengi wa Chato na maeneo jirani hawatoweza kushiriki moja kwa moja. Na kimsingi ya namba wa Tanzania na wote waliokuwa nje ya Tanzania watashiriki mazishi haya kwa uzuri sana kupitia vyombo vya habari. Hawatokuja kwenye eneo la tukio. Eneo la tukio litakuwa na watu kama 600, lakini watashiriki kwa kutazama televisheni, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na TBC tunawasisitiza watazame hilo, watazame TBC, lakini kule ZBC Zanzibar, lakini pia watufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kama TBC online kule YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Kwa hiyo watashiriki kumwaga anapowekwa kwenye nyumba yake ya milele alikuwa rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli, alizaliwa mwaka 1959 na kufariki 2021, lakini hawatakuja kwenye eneo maalum lililotengwa kabisa. Na katika maeneo mbalimbali hapa nchini katika wilaya ya Chato, televisheni zimetengwa katika maeneo ambayo yanakusanya watu wengi waweze kushuhudia tukio hili kupitia vyombo mbalimbali vya habari, kwa sababu ni tukio ambalo hupaswi kulikosa. Ni tukio ambalo kusema kweli litabaki katika historia ya Tanzania. Kiongozi ambaye amefanya mambo mengi sana kwetu, akigusa maisha yetu moja kwa moja. Uligusia elimu, lakini pia amegusa katika kilimo, amegusa katika viwanda, mapinduzi ya viwanda, watu wamepata ajira katika suala zima la viwanda, lakini pia wafanyabiashara wadogo wadogo kupata vitambulisho na hatimaye